Vamos a ver las preguntas de sí o no, ¿no? Por ejemplo, ¿estás tú en la clase de inglés? ¿Sí o no? ¿Estás tú o están ustedes en la clase de inglés? ¿Sí o no? No. ¿Dónde estamos? Estamos en la clase de español, ¿no? Ok, son preguntas de sí o no, no. Y chicos, vamos a ver, son preguntas muy básicas, muy obvias, ¿no? Pero vamos a ver dos ideas importantes, muy importantes de estas preguntas. Y para empezar, voy a referir a una película muy cómica que se llama Anchorman. ¿Conocen la película Anchorman? Es cómica, ¿no? Muy, muy cómica. Me gusta mucho la película Anchorman. ¿Les gusta la película Anchorman? Sí. Sí, sí, es mi favorita también. Muy bien, David. Es muy cómica. Y hay una escena en Anchorman cuando Veronica Corningstone hace un bromeo a Ron Burgundy, su colega, y normalmente al fin de todos los programas de noticias, él concluye su anuncio, su noticia con yo soy Ron Burgundy, ¿ok? Pero en una escena algo ocurre que es cómico y cambia, Veronica Corningstone cambia la oración yo soy Ron Burgundy a una pregunta, ¿no? Y probablemente en español eso no es tan cómico como inglés. So, les explico en inglés una diferencia cultural. So not all jokes, even when they're translated into Spanish, make sense or is funny. And this one probably when people watch Anchorman in a Spanish-speaking country, they don't get this joke. They may not understand this joke because of punctuation. And you know what joke I'm talking about? When she changes the teleprompter to a question, when he's like, what's he saying? He's like, you know what I'm talking about? What scene? I'm sorry, I've seen this movie like 1,000 times, and I quote it a lot, so I know it well. Is it the first one? Because I've seen the second one. The first one. So anyway, Veronica Corningstone puts a question mark at the end of every program. He's like, I'm Ron Burgundy, like stay classy San Diego. Oh, yeah. But she puts a question mark at the end, so he's like, I'm Ron Burgundy. That probably wasn't that funny in Spanish because questions don't work that way in Spanish. In Spanish, when this movie's translated, it doesn't make a whole lot of sense because in Spanish, what do we have with yes or no questions or any questions, punctuation-wise? The upside down question mark. Why? Why is that? We've talked about this before. Why do we have the upside down question mark in Spanish? What is he saying now? Soy yo Ron Burgundy? I am. Or really, when we interpret this in Spanish, when we have the upside down question, am I? Exactly. The punctuation rearranges the word order that we have in English that we don't have in Spanish. Soy Ron Burgundy. Soy Ron Burgundy. ¿Hablas español? Hablas español. ¿Estudias computación? Estudias computación. So when we're speaking, the intonation of our voice changes and we know it's a question. Like, ¿estudias español? You're like, oh, sí, tú estudias español. And the statement is kind of the same, the intonation. So when we're speaking, our voice rises at the end of a question. So the listener knows we're asking a question in Spanish. We still do this in English, even though in English we have, do you study Spanish? Oh yeah, you study Spanish. But in Spanish, when we're reading something, we need that upside down question mark so the reader knows at the beginning that we're asking a question. So even though it seems irrelevant, insignificant, and pointless to put an upside down question mark, you do get it wrong because it changes the meaning of what we're trying to say. Okay? So that's one thing about questions in Spanish. We do need that punctuation. And then we also need two no's. So these are the two important details with yes or no questions and questions in general when we're talking about questions, punctuation, and with our responses.
Why do you think we need two no's? Why when I say, ¿te gusta la clase de español? You're like, no, no me gusta la clase de español. Or, ¿te gusta la clase de matemáticas? No, no me gusta la clase de matemáticas. Why? What's up with the two no's, Ethan? The primero no es saying no. Sí, muy bien, good start. Segundo no es negating. Negating, right, like expresando la idea de don't. Right, exactamente. So, no, el primer no, the first one is responding yes or no. But the second one is expressing don't or isn't or the concept of not. Because we don't have that in Spanish. Like, ¿estudias arte? No. No estudio arte. You study art? No. I don't study or do not. Exactly. So we need both of those no's in a yes or no question. Sí, pregunta. Necesito un lápiz. Oh, sí, tengo un lápiz. Muy bien. Excellent. Tengo dos lápices. Okay, ¿entienden este concepto? Okay, ahora vamos a hacer esta actividad, pero vamos a ahora examinar estas preguntas interrogativas, ¿no? La lista de preguntas. Y chicos, este concepto es gramática y vocabulario, ¿no? Entonces, nosotros conocemos, de nada, nosotros ya conocemos, no es nuevo. ¿Cómo estás? Es una pregunta de la lección 1. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien. Hoy es lunes. Yo estoy muy cansada. Es un adjetivo, ¿no? Y por eso soy chica y uso cansada porque yo estoy cansada. ¿Cómo se dice cansada en inglés? Tired, ¿no? Cansada es una descripción o un adjetivo, ¿no? ¿Están cansados ustedes? Sí. Sí, están cansados. No, muy cansados, ¿no? So, just then I asked you a yes or no question. And notice when I asked you, ¿están cansados? And you all were like, sí, and I was like, sí, están cansados. Same exact words, intonation changes to indicate the question, ¿no? And then the statement, sí, están cansados porque es lunes, ¿no? Cansado o cansados, plural, porque refiere a muchas personas, es una descripción. Y siempre usamos como con descripciones. So instead of memorizing cómo se dice como in inglés, I don't like to go to English. I want you thinking directly into Spanish. I want you to skip translation. Just like we talked about at the beginning of the semester, when I say hola or somebody says hola to you or whatever, or you see somebody, you don't sit there for a couple of seconds thinking, ¿cómo se dice hi in español? You just say hola. You just say sí. That is demonstrating acquisition of language. So rather than going to English, which takes longer and is less effective, you're asking questions. You're going to have to produce a response. Skip the English step and focus on what type of response you need to produce rather than translating in English what the question's asking. ¿Entienden? Okay, entonces ahora nosotros vamos a concentrar en los tipos de respuesta que evoquen las preguntas. Por ejemplo, ¿de dónde eres tú? Esta pregunta interrogativa siempre refiere a un lugar. ¿Dónde está Tyrese? ¿No? Tyrese probablemente está en su cama, en su casa, durmiendo. ¿No? ¿Dónde? ¿Dónde está la casa de Verónica? La casa de Verónica está encima del gimnasio. Una referencia a un lugar. Now, when you hear donde, you think place. ¿Cuál es la diferencia entre de donde and just donde? Por ejemplo, ¿dónde está Tyrese? Where is he? Where is he? Right, exactly. Where is he like right now? Versus, Where? ¿de dónde es Tyrese? Where is he from?
Where is he from? Exactly. Because we can't assume that where he is right now is consistent with his origin. It may or may not be. I don't know. ¿De dónde es Tyrese? Es de Colombia? Creo. So, ¿dónde está Tyrese? En Colombia? Probablemente no. Probablemente está en su casa, ¿no? En su residencia, ¿no? Entonces tengan cuidado with dónde y de dónde, pero de dónde, place en la receta. ¿Cuántas, chicos? Vimos esta pregunta interrogativa en la lección 1, en el examen. En tu clase más pequeña este semestre, ¿cuántos estudiantes hay? ¿Cuántos números, no? ¿Cuántas personas hablan español en los Estados Unidos? ¿O cuántas clases tienen este semestre? ¿O cuántas chicas viven en el campus, por ejemplo? Entonces, ¿cuántas? Siempre corresponde con un número, ¿no? Siempre un número, ¿ok? Y es porque cuántas refiere a una cantidad. ¿Cuántos? Quantity. Es lógico, ¿no? Y cuidado, chicos, con esta pregunta tenemos la forma femenina porque estamos refiriendo a puertas, ¿no? Pero si estoy contando profesores o estudiantes, ¿cuántos estudiantes? Hay formas singulares, plurales, masculinos, femeninos. ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántas? Esta pregunta tiene 4 formas diferentes, ¿no? ¿Ok? Entonces necesitan referir al sustantivo que refiere la cantidad. ¿Cuándo? So, tengan cuidado, because cuánto and cuándo are muy semejantes, no son muy diferentes en el sonido, pero en el significado son completamente diferentes. ¿Cuándo? Es la clase de español. En esta respuesta tenemos días. So, time, sí, we could say like a las 9, or excuse me, a las 10. Or también los días, the days. Or cuando es tu cumpleaños, a month. Or all. Hmm? Or all of them. Sí, exactamente. Month or year. So I say time, but not like el reloj. Like in general. Días, meses, años, cuando. ¿No? Horas. No es tan específico como a qué hora. ¿A qué hora? Es muy específico. So, son sinónimos, pero a qué hora refiere a la hora, ¿no? ¿A qué hora son las horas de oficina de profesora? A las 12. ¿Cuándo? Los lunes, miércoles y viernes, ¿no? Entonces, ¿a qué hora y cuándo son semejantes? Pero, ¿a qué hora? La hora, el reloj, ¿no? ¿A qué hora es la clase de español? A las 10. ¿Cuándo es la clase de español? Los lunes, miércoles, viernes, ¿no? ¿Entienden? Ok, bueno. Otra pregunta. ¿Qué? ¿Qué? En mi opinión, ¿qué es la pregunta menos obvia? No es muy específica. ¿Qué? Muy general. Que evoca una respuesta de información y también, a veces, actividades. ¿Qué hacen en la clase de español? Hablar español es una actividad. Hablamos español. O, ¿qué hacen los estudiantes en la clase de arte? En la clase de arte, los estudiantes dibujan actividad, ¿no? Información o actividad. ¿Qué te gusta hacer por la tarde? Me gusta descansar, ¿no? O ¿qué hacen por la mañana? Yo tengo clase, yo estudio por la mañana. Por ejemplo, actividades o información. ¿Qué es la historia? O
que, I don't know, like, que número, I don't know. Es información. Entonces, hay muchas posibilidades. So save K for last when you're using process of elimination, porque K no es muy obvio. ¿Cuál es muy semejante? No es muy diferente de K. K y cuál son sinónimos, más o menos. Pero, ¿cuál siempre, always, siempre se usa con es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la fecha de hoy? ¿Cuál es tu clase favorita? No? ¿Cuál es? So when you have es, and also with a choice, you're going to use cuál. ¿Y cuál tiene una forma plural? Son. Por ejemplo, tenemos el verbo es singular, son plural. Y cuando tenemos el verbo plural, cuáles. Okay, careful with this one, because cuáles looks like cuáles, but cuáles is a word in and of itself. Cuáles are two different words. Cuáles es la forma plural, no? Okay? Plural. So when you have es in son, probablemente es cuál or cuáles. ¿Por qué? Porque es mi favorita. ¿Por qué? Porque es la más obvia. Explicación. ¿Por qué? ¿Por qué, profesora? Porque es muy necesaria, ¿no? ¿Por qué tenemos tarea? Porque tarea practica los conceptos, ¿no? Explicación. ¿Por qué? Dos palabras. ¿Por qué? Dos palabras. ¿Por qué una palabra? ¿No? ¿Cómo se dice por qué en inglés? Why? Well, ¿por qué? Dos palabras es why, pero una palabra es because, ¿no? Because. En español es muy obvia la conexión, ¿no? Ok, es muy obvio. Y siempre explicación. Y miren, chicos, tengo un chiste aquí. Dos extraterrestres diciendo, llévanos con tu líder. ¿Entienden el chiste? The joke? It's like kind of tonto, but what's going on? Why is this funny? Or it's supposed to be funny in español. What are these things? Aliens, but this is a human, and what are they saying? Llévanos con tu líder. Take us to your leader. No? Chiste. Ridículo. Pero, ¿quién es tu líder? Profeseta. No, soy tu líder. ¿Quién? Siempre refiere a una persona. ¿No? ¿Quién es tu profesora de la clase de español? Es profeseta. ¿Quién es el presidente de College of Charleston? Presidente Xu, se pronuncia Xu. Presidente Xu es nuevo. ¿Quién es tu o su cantante favorito? Entonces, ¿cómo se dice to sing en español? Cantar. But I'm not asking you about singing. I'm asking you, ¿quién es tu cantante favorito? Es una persona que canta profesionalmente. Por ejemplo. No, persona. Singer, exactamente. Y entonces pueden responder, mi cantante favorita es Beyoncé, o mi cantante favorito es y otro artista que canta, ¿no? Cantante, cantar. Bueno, persona. Ok, chicos, entonces para resumir, las preguntas interrogativas necesitan dos cosas. Necesitan la puntuación, so the upside down question mark, and what else distinguishes a word from a regular word that we use in a statement versus a question word? What do you notice all of these question words have in common? They have the upside down question mark and what else?
an accent, a tilde, okay? Because, just like in English, we can use the word when as a question or when in a statement. Like, I like to listen to music when I exercise. Or I like to listen to music when I study. No? In that example, when is not a question. It's using to connect two ideas. No? However, when do you study is a question. And in English, we really don't know if we're using it as a question until we read the context of the entire sentence. However, in Spanish, not only does the upside down question mark distinguish it from a statement as a question, but also the accent mark. Okay? So, this is muy importante. On the test, you have to include the accent. Non-negotiable. You'll get it wrong if you don't have the accent mark because it changes the meaning of the word. Accent marks, when they change the meaning of the word, result in losing points if you don't include them. Como and donde, it's easy. Goes on the first L. But notice in the other question words like que, cuando, cuánto, por qué, quién, it's hard to tell which vowel gets the accent mark. So take a closer look at these particular ones with vowel combinations like cuánto, cuándo, qué, cuál, por qué, and quién. And tell me what you notice is consistent with those question words and accent marks. Take a closer look. The question words that have the accent marks, there's some sort of consistency as to which vowel has accent mark. Colin? A&E. A-N-E. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Colin. Those are strong vowels. So when we use our accent, when we use a question word, and we have a question word like quién with 3 vowels combined, or cuando and 2 vowels combined, it's safe to assume that the A or the E are going to have the tildes, okay? Do not, this is a common error I see, people write the word quién, and they're like, I'll just put the accent on instead of the dot. Don't do that. That's incorrecto, because E is our strong vowel. And so therefore, E gets the accent mark, okay? And this applies to any vowel combination when we have accent marks. In other words, right now it's Monday and I just can't think of a word in Spanish with an accent mark and a vowel combination, but there are words in those words, the strong vowels get the accent marks. Ok, entonces ahora vamos a aplicar el concepto por medio de hacer una actividad que, bueno, yo prefiero adivínala, pero es como taboo. ¿Conocen el juego taboo? Or catchphrase? Or a $25,000 pyramid? Ok, ¿no? Bueno, entonces les explico este